Hazvina kumira mushe mugango remutemo renyika yeZimbabwe. ZanuPF youya nechirongwa chekuvharisa chechi ichida kuita musangano wekuti vapushe amendment bill number 3 yekuti vaMnangagwa vasvike 2030. It is deeply concerned that while critics of the constitutional amendment bill number 3 reportedly face arrest for organizing meeting structured linked to ZanuPF are encouraging the suspension of church service to boost attendance at the political gathering. A national outrage process must be fair and transparent. Kusangana kwatinoita pana pa YouTube channel yenyu yeMagaba News pana kuigirai nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that patroposta nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi ratauya takabata nhau yekuMashonaland East Provincial panova pari kubuda nhau iri kunzi iyo inhau iri kuorganizwa navaDaniel Garwe, apo panova apa vari kuti musi weSunday musi wa29 March 2026 vachange vachimovharisa zvinhu zvechechi iri kuitirwa panzvimbo pavari kuda kuenda kunoita musangano, apo pavari kuti Kotwa High School, apa vari kuti chechi netrapo ichange ichimosuspendwa kuti vakwanise kuita musangano wekupusha Vision 2030 yavaMnangagwa. Chinova chiri chiitiko chaita kuti veruzhinji voti chii chinokosha 2030 yavo pamwe chete nechechi. So nhau iyi yotaurika munyika yeZimbabwe sezvo tiri panguva yekuti maopposition party ari kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuitwa musangano yekuti vaungane vachidiscassa nhau ye2030. So according to news zvaita kuti zvigonyorwa zvichiziviswa madzipepa nhau akasiyana-siyana pamusoro chiitiko ichi chiri kuziviswa chichibuda kubato reZanuPF. In a recently development surrounding the proposed constitutional amendment bill number 3 has intensified a debate across Zimbabweans raised concern about the balance between political mobilization and the protection of fundamental rights. Reports are circulating communication linked to ZanuPF structure suggest efforts to encourage attendance at the political gathering, in some cases overlapping a normal church activity. At the same time, there have been a claim from opposition civil society groups. Muri yeZimbabwe nhau iyi ndo nhau iri kunyanya kutaurika munyika yeZimbabwe, pachitaurika nhau yekuziviswa kwechiitiko chiri kuitwa neZanuPF kuti vovharisa machechi ese vachiti vari kuda kupusha nhau ye2030. Zvinova zviri zvinhu zvekuti vanhu vari kubvunza kuti zviri kumbofamba sei zviri kuitwa neZanuPF, sei vari kunyanya kumhanya-mhanya ivo pachavo panhau dzekupusha Vision 2030. So according to news madzipepa nhau zviri kuziviswa about nhau iyi zvichinzi a recently development have raised serious concern about fairness and balance. Reports suggest that individuals and groups opposed the amendment have faced arrest or disruption when attempting to organize meetings. At the same time, communication linked to ZanuPF structure indicated an effort to mobilize support through gathering, including appeal directed at churches to adjust or suspend service to allow congregation to attend political event. Even if from as a voluntary, such action raised difficult questions in a political environment where power structures are deeply entrenched. Requests from party officials may carry implicit pressure for church leaders and ordinary citizens. The line between encouragement and expectation can easily blur. This creates a troubling perception that participation in the constitutional process is not happening on equal terms. A national constitutional outreach process should be guided by one principle above all: freedom to attend, freedom to sustain, to abstain, and most importantly, freedom to express views without fear or consequences. When one group feels constrained or intimidated, while other is actively mobilized, the legitimacy of their entire process is put at risk. The involvement of religious institutions adds another layer of concern
Churches in Zimbabwe have long been more than a place of worship. They are pillars of community lives, a space for reflection, and in many cases, sanitaries during times of political tension. Their perspective neutrality is part of what given them moral authorities, encouraging churches to alter their service for political purpose, whatever the intention, risk undermine neutrality, send a signal that even sacred space are not immune from political influence. Over time, this can erode public trust not only in political actors but also in institutions that communities rely on for guidance and stability. At the center of this debate is Emerson Mnangagwa and his administration. The government has reportedly stated its commitment to democratic values and constitutionalism. However, those commitments are measured by not by statement but by the lived experience of citizens. If the public perspectives that consist the dissent is being suppressed. Somero Zimbabwe ndona wiri kutaurika ndona wiri kubuda pamusoro pechitiko ichi mushure mekunge pachibuda tsamba inova iri tsamba iri kubva kubato reZanuPF ichizivisa kuti chamomisa vanhu vanga vane chirongwa chekuungana chechechi newanyorwa ichinzi please be advised that on Sunday 29 March 2026 there will be an inter-district meeting to be addressed by the Mashonaland East Provincial Chair Comrade Daniel Garwe to Outcry High School. In light of this important meeting, you are kindly encouraged to suspend church service on that day to allow congregated to attend. Your cooperation will be greatly appreciated. Your Comrade DCC Chairman, Comrade M. Mashonganyika, DCC Secretary for Admin, Comrade T. Kufa kweimba. Ndo mashoko ari kubva. So vanhu vari kunzi venzvimbo iyi musaende kumachechi kuitira kuti muuye kumusangano weZanuPF wekupusha Vision 2030. Muri Zimbabwe hazvina kumira mushe zviri kuitwa munyika yeZimbabwe. Ndidzo dzimwe nhau dziri kubuda mumapepa nawo atauya takabata. Ndiyo tsamba yamanga muchiona yanga iripo pascreen. Ndipo paMagaba News patinokuigirai social commentary nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe.